আমি এখানকার অ্যাড্রেস তো ফেসবুক থেকে জেনেছি। আমি এখানে এলাম, আমার ভয় লাগছিল, বাট এখন ভয় লাগছে না। আমার কাজটা কিশোরদা করছে, অনেক ভালো করছে, আর আমি এখন পর্যন্ত অনেক হ্যাপি আছি, আমার কোনো ব্যথা হচ্ছে না। This is Dr. Amit from New Roots Hair Clinic. Here today I am here to discuss you one of the important vital step in hair transplantation, that is implantation. Just as you know, slitting and extraction is also important. Implantation has also one of the very crucial step, that is no root touch technique. You can see we are not touching the graft root, we are handling the graft with the help of instrument. So in this technique we basically don't touch the graft root to prevent its further damage. If it is damaged, the longevity of the hair growth is affected, hence the result is also hampered. So I recommend you to go for no root touch technique, where we are going to follow as seen here, holding the graft with instrument other than holding with hand. বেসিক্যালি নিউরোটের ব্যাপারে আমরা ফেসবুক থেকে জেনেছিলাম, তো ফেসবুকে ও স্ক্রল করছিল, করতে করতে ও দেখেছে, কেন ওর একটুখানি মানে মনে হচ্ছিল যে ও স্পেসিফিক্যালি আমরা যে মানে ইন্ডাস্ট্রিতে আছি সেখানে ও একদম কনফিডেন্সের সাথে কাজ করতে পারছিল না, যেহেতু বার্নেস অ্যান্ড অল। তো ওই সমস্ত কিছু যোগাযোগ করে এখানে একদিন ভিজিট, তারপরে আজকে আমরা এখানে এসেছি সার্জারির জন্য। বাকিটাও বলবে। আগে তো ভয় লাগছিল, তারপর যখন স্টার্ট হলো তখন আর ভয় লাগেনি। ওই ইঞ্জেকশন দেওয়ার টাইমে একটুখানি ব্যথা লেগেছিল, তারপর আর কোনো ব্যথা হয়নি। আর যিনি করেছেন কিশোরদা, উনি অনেক ভালো করেছেন। থ্যাংক ইউ।